waliwo yajja oluvannyuma bambi one muto omuvuko omukwa abaali bavunaanwa David Masuda eri eryasinga obuto kakano baavaamu bolekera gyali juga lieutenant Madoka eri abateekako abapoliisi abakuuma mukama we n'abajjako security eyo yali ebakuuma kakano abagago bamusazeeko musatu yawulya cupa egwa kyava za amaaso ate alabe ki katena gwalabawo kuyitawo yegendere maaso ne bakasuka endala bwagiraba kuno yaza amaaso omu ku baludi kyava atula ku steeringi atandise okweraliikirira olwoye bamusazeeko dda kwogeza n'owugana buleti ekulirawo teeka emikono gye emabega w'emikono gyo baasibirawo kwe kusimbula yatuuka we bamukwatidde yingira otutwala eri banna abasigadde ababiri juga omu baamutta dda ogenda tutwala banywanyi we gibali abasigadde ababiri butereevu lodi naye kasembe tukwate ku buddugala tujja kuba tusinkana mu kitundu kinaasembaira ekyokusatu mukama bankuumire lodi tulaba blood and orchids vijema akabaddemu nga bulijjo Bukedde TV kuwoli tuva ku mukutu There are many movies you want on the exciting conclusion of Blood and Orchids. The price bino bijja kuba byanca nga tukamaliriza. I believe you, Lieutenant. Nagambye babuyita Blood and Orchids. Tugenda kwolekera ekitundu ekyokubiri. And will not. Nagambye vijema akabirimu nga bulijjo. You're lost in the same place. This place stinks, but it's about to get cleaned up. You're headed for more trouble. Bino bitujja okulaba mu kitundu ekisembayo oba ekinaasembayo. The horrible cover-up continues. You had your chance. Tujja kuba tugenda mu maaso Animals. n'okulaba. You could have sent me to prison. Get out of here right now. I'll have the police drag you. Weekusifu obulyake Even the righteous are. n'okulimba My wife alone. okuli mu kasinema kano. Nagambye vijema nga bulijjo. Tomorrow. Bukedde TV kuwoli. Kati no tutandise nga luli. Zisamba z'ebikajje ezaali wano Honolulu territory ya Hawaii mu 1937 abato bali abana tebaali nga bakola abataala bakituntundu kisooka abataabo be bano ndagamba tuli kwanjula kwako John Liruohe era eyeyama eyakulembera banne mu kutaasa muwala Janooli nakyala Esther one munywanyi owokubiri Harris Shigero era naye w'emyaka gye gimu ng'egya John 22
onewo kusatu Mike Romero era bwe yali ne banywanyi be bali nenga bonna ba Hawaii w'emyaka 2 mpozi ne David Masuda era asinga obuto tulekera kitundu kya kubiri twate mabbali mu ddwaliro nakyala yatwalibwa okukolebwako era gyamaze ennaku tulaba kitundu kya kubiri kakana asemberedde okuggwa. I appreciate this, Frank. Nebaza omulimu gwokoze Dr. Lance akulira eddwaliro lino Beggars can't be true. ne Dr. ow'omu emergency eryasobola okusinkana nakyalo nga yakaleetebwa wano mu ddwaliro. Well, let's get started. Kakati nno Along the cheekbones. That's melanin. Frank, juga nakyalo abasebe mujjemu nakyalo olubuto to go. kwe kumukwatako This woman is 12 to 14 weeks into term. She's 3. agamba omukazi ono olubuto lukulu luli myezi 3. Get out of my way. This is a therapeutic abortion. Amugamba eno therapeutic abortion. You do it. You Amugamba ogikola gikole nsijja gikola. Can't do it. I'm a cardiologist, not a surgeon. Yamugamba cardiologist ye ajajaba mitima si mulongoosa. Get it. You belong in the emergency room. Go back. Era ng'amugamba asaanira mu emergency room bw'aba tayagala gyajja okufiira. Frank, please, please. Ani jabyogera I know how good you are. You'll have your reward. manyi obulungi bwo nja kusiima nga nkufunira omulimu ogusinga ku gwokola nga bakkuza It's a private practice. ky'olina okukola bigambye. I swear it. Amusaba ajjemu olubuto lwa nakyala naye nga lwa myezi 3 kati kibagibuggisaamu luleme kumanyibwa nti abadde alina omusajja omulala gwebaka naye bamusibeko nti oba lwali lwabato bali mukozeera nga luto kandi afande Maddox yayitabo juga alina akabaala bwatera okulya ka restaurant bwatera okulya olweggulo ne muwala jjalomu gwatera okukyakaza oba okudda naye eka leero yamusanga alina baaliko naye juga bwe lwagendayo ludi amuwa kisumuza ate bwadda aba akooye tewali kibaawo. You get it? Mirimu gy'abapoliisi bambi bwe gityo. So funny. Yaza amaaso kwe kumulaba ye Marie. Long time no see. Banga gwanvu nga tulabika Jumping all over the place. anti mbadde ndi buli wamu. And I been eating on the run. Aren't you about due to quit? Got plans tonight, hon. Yamubuuza oba tali kumpi kunnyuka ono nina enteekateeka olwaleero nange. Come here. Nagambye bukedde TV kuwoli vijje maka 2 nga bulijjo. Yamusa ebbali I asked for some time off. Take the boat to Kauai. agamba lyagadde okuwummulamu bakwate eryato bagende bacabaleko. Mukazi twabadde ne ludi ebbanga tewali kikyukako. When? I got some paperwork to clean up. Anti ddi tasobola namuwa lunaku. Hey, don't crowd me. I won't. It's over, Kurt, you and me. Yamugamba nze naawe kyaggwa tewakyali nze naawe. Smart guy, you're awful dumb. Now, what did you do? What didn't you do? Agamba ensonga siya kikya genda kukola wabula kikyatasobola kukola mu bbanga lyamaze naye oba kyatasobodde kukola mu bbanga lyamaze naye kyekisinga omunyigayo nakyala. A woman needs something. Hey, Marie. Look, Laba do me one favor, hon. nyamba ekintu kimu My shift anymore, all right? Be tough enough just passing that table all day. Seeing you with the... ngamba n'okugumira kati buli kijja alina amaanyi agamala n'obuvumu obusobola okugumiikiriza embeera ez'enjawulo. Hey, let me take you home anyway. Kankuseeke kakali Beat it, Kurt. byesonyiwe maziga gagana muyitamu kuba akabadde naye ebbanga gwanvu tagamba kuti njagala kuwasa oba ki kyokka n'obudde taba nabwo musana kwe kuyitawo ate alina obuvunanyizibwa bwa poliisi kubanga yalayira kuweereza.
kakano twadde erudda banga ligenda liyitawo bennaku zigenda ziyitawo Figured I'd head out to Hickam Field after dinner, Captain. yalinyalinya amadaala ne saagenti munywanyi we bakola Bryce Parker's blind date? Forget it. agamba Thanks. We got enough. omukazi road gwe yagamba gwe yali naye ku blind date yamufunye Go on home, get some old clothes. I want you to stake out the 800 block on Lanai Street. yamugamba kwate kubadde ekafuna enkadde engoye enkadde alina gwagala staking out bagoberere ne tudda mu kooti olunaku lukulunda bajulazi bane bawuliza omusango ne basalawo yabayita bombi bakanso lunaku lwamba bakedde edda bali wano We started with 2 panels this morning, 50 men each. twatandise ne panels bbiri nga ziriko abantu 5 4. olunaku lugenda kuggwako twetaagako 12 kino kirina okuggwa oba mwagala oba temwagala In on your secret kati saagala kunkweka byama byammwe tukole kino kiggwe thing. Your turn. I'm trying to seat an impartial jury, Your Honor. agamba gakufuna impartial jury kwegamba bajulazi abateekubira ludda nga bonna sigwa si bazungu The clerk of the court finds us more jury panels. This case is going to trial. agamba musango guno gujja kugenda ku trial oba baagala oba tebaagala gujja kuwulizibwa Afternoon. A lot more. Bailiff, would you please call the next juror? yitaddako Warren Kamahele. yayita Warren Kamahere It exercises its peremptory challenge. oyo amukyalenjiga gati yeetaaga kuba kujula eki Your Honor. tomutunudde nako They're entitled to a jury of their peers. agamba abawaabirwa basaanira bajulazi ababafaanana He's been challenging jurors like Mr. Kamahele all morning. I won't. okuva ku makya obwedde akyalenjinga bajulazi abalinganga Mr. Kamaheri okuva ku makya lwakuba bannansi Putting me in jail won't change anything. okunteeka mu komera tekijja kukyusa kintu kyonna They're sunk. The county attorney decided to reject this juror on sight. agamba kawunte This atoni yasazeewo okugaana jula ono ku site Counsel. lwa ndabika ye Settle down, Counselor. this man's name is Warren Kamahele. amannya ge Warren Kamaheri Be here. He doesn't look like a mass murderer. Are you a mass oli mutemu ssebo nti tebakukkiriza kubeera ku jjula You're not running oba ku jjule court. I am. agamba yatwale kooti eno so si ye 3-ring circus. teyeetaaga katemba we wano kale ssebo Mr. Kamahele, Mr. Kamaheri until court is adjourned, wama nja kukubuuza edda ebyanga bagadde kooti tofaayo court is present to hear us. Question him. mubuuze byoyagala Question mubuuze Juror is challenged, Your Honor. owekityo namukyalenjinze oyo doing it. ekyo nze nkikola Mind the attorney for the county and the defense counsel that I am running this court. njagala kutegeeza ggwe n'oli munnamateeka awuliza bali abawabiro nze zirukanya kooti nda nze nsalawo Well, what's holding you up, Mr. kati ki ekikusibye mubuuze byoyagala Thank you, Your Honor. webale nnyo w'ekitiibwa You mustn't be afraid. You olabika otidde have minutes. How old are you, Mr. olina emyaka emeka 65. 65 66 pretty soon. ngenda kuweza 66 mangu Married. Do you have any children? olina abaana I have 3. basatu Boys, 1 girl. abalenzi 2 n'omuwala omu How old are they? ba myaka emeka How do they earn a living? era abeerawo batya No, grown up. omukulu akuze Oldest boy. He's a pitcher. piica era azanya baseball My grandson. Thinks he wants We can beat him. oyo tujjamu kuba tatutiisa On this one. ayinza okuleeta obuzibu ndaba munansi nnyo Orders. ajja kukwatibwa ennaku bali bahawaayi bane Jury box abawaabirwa party. Sunday school. William Tong. william tong yaddako William Tong is acceptable. tumukkiriza Raymond Anderson. raymond anderson Defense accepts Mr. tumukkiriza Richard Kahihi Kolo. kahii kolo The prosecution accepts Mr. tumukkiriza Fred Hess. fred hayes accepts Mr. tumukkiriza Andrew Takahashi is andrew takahashi tumukkiriza
Mr. Hubbard is acceptable to the defense. Hubbard naye akkirizibwa. Gentlemen of the jury, basiba bajjule sworn in today as jurors. mulayizibwa olwaleero nga bajulaazi mulina okumanya obuvunaanyizibwa bwammwe kuwuliriza musango guno obutenyigira mu mbeera yonna yadde ogenda mu bifo awazibwa emisango gino Or locale in which incidents of this case took place. yadde okusembera ebifo emisango gino wejazzibwa Or listen to any press representations of the case during the course of the trial. temuwuliza amawulire gonna agogera ku bino. Refrain from holding any opinion in this case. Era mwewala okutwala oludda olwakale buli okugjako ebiwuliddwa mu kkooti. The counsel and I, the judge, have given you the final instruction. Era mbawadde ebiragiro ebisembayo okuliza omusango guno n'okumbuulira biki bye munaaba muzudde nga guwedde. Twadde ebbali ono nno ye Bryce Lodi yakuba nakyala era yali muganzi we ali bbali ku njegwegwe z'ekibuga yina gwalinda mukama yamanyi taala zamukubamu bwe guyita mwesisaasiri tompita manya. I want you to know I'd give anything done. Njagala kumanya nsobola okuwa ekintu kyonna I'll never forgive myself. era siriesonyiwa. Stop it. Lekeraawo. And for you to hear this false confession. You're safe. Oli seefu era nze nkyakuumye nzekka. Yes. Yes. Nkimanyi. When the trial begins, I want you in court every... Yamugamba omusango bwe gutandika lunaku amwetaaga mu kkooti abeererewo ddala nga munywanyi wa Lieutenant Madoku alagire ddala omukwano gwalina naye. Ngenda kati tova wano paka ng'omaze okulaba ntokyawulira mmotoka yange adugirabako olyoka oveewo. The next morning I brought the 4 defendants to Mercy Hospital. Kati n'agamba enkeera yaleeta ba defendants mu ddwaliro. They were the men who raped. Nakyala n'agamba nti basajja baamukwata era baamukuba. These 4 men: David Masuda, Harry Shigero, Michael Romero, and John Lilohe, ne John Lilohe, as the men who had been... be basajja bwe yalaga nga abaamukwata. Right. Ye. Your witness. Mujulizi wuwo. Ye Tom Harahone yali musomesa wa kibalo. Captain Maddox nkulamusiza afande. Been a police officer. Obadde police officer myaka emeka? Kono 18. Years. Have you been involved in any other crimes? Wali okoze ku misango emirala egy'okukwata abakyala? Remember. Ye. Try and remember. Gezaako kujjukira ng'emeka? Somewhere around 100. Nga 10. Around 100 cases of rape. Emisango 10 egy'okukwata abakyala. In all those instances, mu misango gyonna any rapist or rapist waliwo omukwasi the victim to eyali yettisse omukyala gwakutte n'amuleeta mu ddwaliro nti nedda. Has any alleged rapist or rapist ever carried the victim? Waliwo yali yettisse gwakutte omukyala n'amuleeta mu ddwaliro nti nedda. Never. Teri. No further questions. Sina kibuuzo kirala. Call Dr. Frank. Kanakyala kati kusanyukamu bayita Dr. Frank. Courtroom. Yali mu emergency. Juga muteka ku biragiro. Mukama we Lance n'amusuubiza n'omulimu. That nurse you told me to forget, Lieutenant Parker's blind date, Ginny something? Her name's Virginia Tierney. Ng'amugamba Nancy gwe bamugamba Jenny something ye Virginia. Nancy gwe yali naye. All over Earth. Yavaawo ku olwo n'amulekawo. 9 o'clock. Saawa 3. Lodi yali takyalabika ku kupate. Kyokka nakyala we yabulirawo. Olayira okwogera ki amazima ku abatali kira kujjako amazima nti ddala. Waliwo eyajja mu kkuuti abantu bonna basituka. Kane mumbejja lalakine. Mutuule. Ye mukulembeze wenno ne yali wano. You please. Bambi mutuule. Juke yabona ne sente bambi zayamba okweyimirira abavubuka bano okudda ebweru. Your Honor. Wekitiibwa. This is the Princess Luahine. One mumbejja Lolohine.
nkimanyi kanso I'm awful sorry, Your Honor. ow'ekitiibwa nkwetondera For Pete's sakes, see. mutuule. With all due respect, Prince, n'ekitiibwa kyonna your authority does not extend to this. obuyinza bwe tebutuuka mu kooti yange nkimanyi. Your Honor, my authority doesn't extend to the end of my nose. kubanga era obuyinza bwange tebutuuka yadde ennyindo yange weekoma ku mbeera gye tulimu. yaza amaaso bambi eri nakyalo oli asiridde oliisi abonyaabonya abantu bwe bwati naye nga buno bujjajja bwabwe ettaka lyabwe be bannansi baawo. Mr. County Attorney, here's your witness. abazaaliranwa. Dr. Buona, were you on duty at Mercy Hospital? yabuuza omusawo yali ku ddutwe Septemba nga 5 kono ddala. Mr. Murdoch that night. Yes, I did. In layman's terms, Doctor, please describe Mrs. Murdoch's condition. yasaba nnyonnyola embeera yo baamuleetera. The patient's face was covered with blood. Feesi ya nakya yajjudde musaayi. Would it be accurate to say that her face was a mass of severe lacerations? kyalibadde kyamazima okugamba nti yali kubiddwa yonna nga tetegerekeka. Subsequent to her beating and rape, did Mrs. Murdoch's family request a therapeutic abortion? famire yakusaba omuggyemu olubuto. Objection. ow'ekitiibwa The fact of rape has not been established here. ekyokukwatibwa tekinaba kakasibwa kono ddala. I'll rephrase my question. anziremu ekibuuzo. Family of Hester. famire ya nakyala Esther akusaba omuggyemu olubuto olwali musiŋŋaaniddwa nalwo nti ye Did you perform that abortion? walugjamu. Yes, I did. ye nalugjamu. No further questions. siina kirala. baali balumukoze. tomuhala huone najja. Dr. Puona, dokita do you have any medical evidence proving Mrs. Murdoch was made pregnant by the four defendants? olina obukakafu osobola okukakasa nti bano abavubuka abaana be bamukola olubuto nti nedda. You talked to Mrs. Murdoch while you were treating her. wayogera naye ng'omujjanjaba She was barely conscious. yali tategeera. You didn't answer my question, Doctor. tozzeemu kibuuzo wayogerako naye ye oba nedda. I was too busy. nali bize nnyo. Did you know whom you were treating? wali omanya ni gujjanjaba. Yes, of course. ye She told me. So you did. yaŋŋamba ekiteza wayogera naye. If you can call that talking. bw'oba okuyita kwogera okwo. Did she at any time say she had been raped? yaggambako nti eri akwatiddwa. No. nedda. Did you examine Mrs. Murdoch to determine whether she had been raped? wamukeberako kakasa nti eri akwatiddwa. nedda. Doctor, in your opinion, dokita mu bukugu bwo no evidence of any kind to support the charge. olina obukakafu ono bwekisa busobola okulaga nti no eri akwatiddwa. Counsel is asked to owekitiibwa speculate. byabuuza ateebereza musaba kuteebereza omusawo kono ddala. kyusa ekibuuzo kyo. Strike that, Your Honor. kale nkijjeeyo Your question. maze. Twist everything. ono akyusakyusa buli kimu. kanakyala kanyina kajonololohowe katandise okukyamuka kubanga munnamateeka yeyo omusomesa w'ekibalo atandise okukolera ddala obulungi mu kkooti katandise okufuna essuubi nti bayinza okwejjeerebwa oba okwejjeerezebwa. I thought you were wonderful. nze ndowooza okoze bulungi mu kkooti olwaleero n'enkolagana egenda yongera kati waako ne munnamateeka ono. You know, sometimes I wonder why you don't hate me. oluusi neebuuza lwaki tonyiigiranga. I mean it, I was so awful to you. nali mubi nnyo gy'oli nali mukambwe nnyo gy'oli. Well, you were scared. wali otidde. John was in jail. John yali mu kkomera. It's like a nightmare. kyalinga ekirooto ekibi oba ekyentiisa. You know, I don't think I've met anyone like you before. sirowooza nali nsinkanyeko omuntu nga ggwe jjuka tasasulwa okubawolereza era agambambi amusanyusa. Make me embarrassed. ondeetera okuswala ge mazima. I've never met anyone like you, Sarah. nange sinkananga muntu nga ggwe Saara. Ever. Nedda.
simusinkanangako mubalagavu nga ggwe. Kano kemisitule agenda akula akati waabwe kwe kumukwata ku mukono naye nga musatu ensunya azirina. Twadda mu maka ga Lieutenant Maddock. Good morning, sir. Ensula. Uniforms you requested? Anti ze uniform ze wansabye. It's damned obliging of you to come all the way out here. I appreciate it. Agamba kyasanyo kuba nazitambuza nazituusa wano. Afande. Something to help. Bw'oba wetaaga obuyambi bwaffe weetuli. On that first day at the courthouse, your... Agamba kuva ku lunaku lwasukka bambi baali naye ku kkooti era tagenda kyerabira. I heard them making your wife testify, sir. Nawulidde bagenda kuteeka mukazi wo ku sitandi naye awa obujulizi. Sorry, sir. Ekitunyiiza afande kya nnaku. Thank you. Mwebale nnyo. You'd never see anyone doing that where I come from, sir. Those four monkeys wouldn't be sitting... Ezo enkima ennya singa twali ku kyale mu Amerika singa nfu gye nzaalwa. They wouldn't be around. Tezaalibadde nnamu. Aziise na nkima. Kyokka bali bannansiba wano mu Honolulu. Kaana afande batandise okukiikuula omutwe gwe n'obwongo. Jjuka jeesi. Tomuntu n'omusirika lusi bwanyiga aba wakwegendereza. Nenga batuufu kubanga gye bali avuka barepinga mukazi wa afande. Musatu wabiteeke ebbali bigambo bikyamuyita muntu oli omuto byamugambi. Singa bali mu Amerika jjuka lwakaseera wabeerawo obusuusuzi wakati w'abaddugavu. Kyava alugjayo n'agateeka mu kyemba. Jjuka mayinja. Twadde erudda nakyala yeetegeka. Jjuka muwala olwalira alina okuwa obujulizi mu kkooti. Esther Doris Ashley. Ready for what? What nightmare of a masquerade party are you ready for? Ogenda ku masquerade party yaki? Ayambadde mmyufu alinga agenda ku party. It's true. Agamba kituufu abukati bana kibankola. Baby, I've been unfaithful to my husband. Mbadde muyaayi eribaze mbadde nyenda ge mazima. Zijjeko ezo engoye. Box and I'm dressed to fit the occasion. I told you what to wear. Nkugambe zijjeko nagambe ebyokwambala biddugavu obadde kiggwe. Esther saagala kunyiiza. Saagala kunyiiza bino bijjeko. Twadda mu kkooti. I know how distressing this must be for you. Manyi bwe kiri ekyennaku kuteeka ku sitaani wano kuwa obujulizi. Are the four men? Abasajja abana abakwata ne bakuba mu kkooti mwe bali. They are. Ye. Would you point them out? Songa gye bali. Nenga mama yamuteekamu bino byonna. Kyokka bano bwe baataasa obulamu bwe. Yasonga eri. Again. Nziramu. Are these four men? Bano abasajja abana. Lohohe. John Lohohe. Michael Romero. Mike Romero. Harry Shigeru. Harry Shigeru. And David Masuda. Ne David Masuda. The four men. Be basajja abana b'otegeeza abakwata. Yes. Yeah. Thank you, Mrs. Murdoch. Webale nnyo Mrs. Maddock. Thank you very much. Webalire ddala. I have no further questions. Nze sina bibuuzo birala byomubuuza. Yakwatibwa abamukwata abamanyi abatulaze. Musajja yasituka Tom Harahoni awolereza abawabirwa. Mrs. Murdoch. Mrs. Maddock. I would also like to express my sympathy. Nange nkusaasira No, this is very... ku byakutuukako. Thank you. Webale nnyo. Thank you. Webale. No, Mrs. Murdoch. Kati. I'd like to go back to the night of September 5th. Njagala kudda ku lunaku lwa 5 nga ogw'omwenda lwe bakwata. You told the police, and Captain Curtis Maddox has so testified, that you left the Whispering Inn some... Wagamba polisi tuwava ku Whispering Inn nodda wabweru kufuna ku mpewo ku ssaawa 3. Ye. Right. Where did you go? Wadda wa bwe wafuluma kufuna empewo. Go? Jenada? You left the party about... Wafuluma mu pate ku ssaawa nga 3. Go, Mrs. Murdoch. Okufuna empewo. Wadda wa? I what? Natambula? Beach. Ku beach. We're alone. Wali weka? Yes. Ye.
Please continue. Bambi genda maaso. Until they came. Paka lwe bajja. I said until they came. Ngambye paka lwe bajja. Wa stenographer awandiika stenographer. Lwaki abuuza mukazi wange bw'atyo? You were alone until they came. Wali wekka paka lwe bajja. Who are they, Mr. Baani? The men who attacked me. Abasajja abankwata. Tell the court what happened. Gamba kooti, nyumiza kooti kyatuko nedda. Already identified her assailant. Yamaze dda okuba waayo. Objector to Ate lwaki abiddamu? Your Honor. Owekitiibwa. Defendants in this case are on trial because of Mrs. Murdoch's. Abawaabirwa bali wano lwakuba nakyala agamba nti baamukwata. Lwaki tanyumiza kooti bwe byali bwe baamukwata? Ndowooza agende maaso anyumize kooti bwe baamukwata. Ekyo kikulu. Mrs. Murdoch. Mrs. Murdoch. You said you were attacked. Ogambye walumbibwa. Ask you to tell the court what happened. Njagala onyumize kooti ebyatuukawo nga bwe byali. Nsekamu. They raped me. Bankwata ne batuusako ekya Mikairo. Me and raped me. Bankuba ne bankwata. Bonna bana? Yes. Ye. Who was the first? Ani yakusookako? Mrs. Murdoch, Mrs. Murdoch, nkubuuza ku bonna ani yakusooka kuba bali bana. Watakukwirawo yakusookako. N'asekawo. The four defendants as the men who raped you. Ogambye be basajja abana abakwata. Kati ku bonna ani yakusookako? Mama yamukoochinga ebbali. It was him. Oyo. Kyokka yamutaasa. Alimba. Alimba. One more word out of you. Ekigambo ekimu bwe kiddamu kuvaamu gwe gwe nja okusiba. Obadde kiggwe. That goes for any of you. Nammwe abasigadde. Go ahead, counsel. Genda maaso. Naye nga batansi okunyiiga. Thank you, Your Honor. Kyokka ne Bryce gwali ne munywanyi we yatuusa nakyalo ku byaliko kati. Mrs. Murdoch. Mrs. Murdoch. Who was the second man? Ani yaddako. Cut it out, counsel. Katuna tukanso nedda. The witness. Your Honor, I am defending four innocent. Mpolereza abantu bana. Kale. Oba oganye. Yajjayo ekibakaasa. Kipepa bag. Your Honor. Owekitiibwa. I have here exhibits A. Ninaana ebizibiti A. B. B. C. C. Zengozi yalimu. D. And F. Paka ku F. As marked at a previous hearing. Era poliisi yabizuula bino. May they be received. Any objection? Nsaba bikkirizibwe. No objections, Your Honor. Tetubigaana. Well, please proceed. Genda mu maaso. Thank you, Your Honor. Weebale nnyo ekitiibwa. Mrs. Murdoch. Mrs. Murdoch. Were you wearing this? Wali yambadde zino engoye olunaku lwe bakwata? Yes, I was. Ye. And this slip? Yes. Neno peti. Neno lugoye n'engatto nti ye. Dr. Frank Puana has testified. Dr. Frank yawadde obujulizi n'agamba nti yakusanga we nojjudde omusaayi. Face and neck were. Face yo n'ensingo. The blanket in which you were wrapped. Blanket mwe baakuzinga yonna nayo yali ejjudde musaayi. Bleeding profusely. Ng'oyiika okamala. Dr. Puana took 46 stitches in your face. Yakutunga stitches ana mukaga mu face yo kuzzaawo face yo werabika. Have been examined in the laboratory of the naye engoye zino bazikebede mu laboratory za buli kika. Tekuli n'olumu luliko yadde ettondo ly'omusaayi yadde erimu. Not a drop of blood on tekuli shoes. Yadde ettondo ku ngato yadde kasawo yadde kuki. Testified you were wearing these clothes. Ate ugambye wali ozambadde. Dr. Puana testified. Abantu banga bakwata mukwasi. Did someone remove your clothes? Waliwo yakugjamu engoye baazejjamu. Your clothes. I can't remember. Sijjukira. Clothes were found in a palm grove near the Whispering Inn. Were you in a palm grove the night of September? Katonda wattu. Yamugamba alekeraawo. Kakana afande waasitukira mu busungu. Yalabanga mukazi gwe batulugunya. Juga yabbiridde oluto ng'ayingidde nalwo. Kakana afande agenda omulaba alugjayo. Agateeka kyemba. Yajja wali muto John. Rohohe. Bagenda okuwogana. Yamusimba kyasammaliriza. Musatu yagwa ebbali. Bagenda omukwa. Amaze omugyawo.
Thursday. Twadda mu kusabira omugenzi. Then Ne balyoka bagamba nti Chris Christopherson on Lilu Ohe. yagenda okukulembera abazannyi nate. Wabula Blood and Orchids. Hero. Ye sinema gitulekedde nate. Is that he didn't kill the other three. Nga bagamba General Alexander akomyewo nate. Here in Hawaii, people know only fear. Wabula Sean Young tabuzeemu nate. Kakano mwanyina w'omugenzi yayitawo Elizabeth Lohoe. Yatula ku mwanyina nenga kisa kyali kimusiza masekati ga kooti. Brought my brother here to this cove. And this beach, which were his favorites. Agamagalanga nnyo wano. My brother died because he could never pass anyone who... Mwanyinazi yafudde kubanga tasobola kuyita ku muntu ali mu buzibu. He was accused of a crime he didn't commit. Yavunaanibwa omusango gw'atazza. Shot dead in cold blood. N'akubwa ebyasi mu masekati g'abantu watali musango gwazizza. The people who stole this island... Abantu ababba akazinga kano. Islands... Never... N'obuzinga buno. Chance. It's 159 years since... Emyaka giri 159. Kati. Most of the people who followed haven't unpacked. They haven't unlocked their front doors except for each other. Tebagalanga nzigi z'amaaso okuggyako nga bazeggalira. Ffe tetubabbanga kuyadde okubatta. Real trouble tetubangako buzibu gye bali. is that deep down Obuzibu bwabwe they believe they own us. buli nti munda balowooza be batutwala tuli bintu byabwe. That's why they believe John Lilu Ohe was guilty. Era y'ensonga ki bakkiriza nti John Lohohe musango yaguzza. They wouldn't let him live here. Tebamukkiriza kubeerawo nga mulamu. So we won't let him stay here. N'olw'ensonga etujja mukkiriza kusigala wano. He loved this ocean. Yagala nnyo Semayanja ono. And that's where we'll take him. Era gye tujja omusindika agende. And that's where he'll always be. Era gy'ajjanga okuba lubeerera. Goodbye, John. Weeraba John. Muto bwe bambi. Afande Maddox alaba. Ne Sergeant we bakola. Bambi omumbeji yatandika okusaba mu nsaba yaabwe nga bawerekera omubiri gw'omugenzi. N'amateeka abadde abawuliza Tom Halahone waali wano bagamba nti George Ko akomyewo nate. Richard Disati naye era mwali. Naye kati ensi yonna emaze okukimanya. Bano abato tebateekwa kubanga bazza musango guli wabula ni yaguzza. Bagamba nti hawunaani mini. Ate bavuddeko omusango omulala okukolebwa. Kati afande Maddox oba oyagala oba toyagala aba avunaanibwa emisango gy'obutemu ebyembi yattirana mu kkooti nga bagamba James Saito tabuzeemu. Captain Maddox yakwata musajja we Sergeant Jack Keller bave wano nga bagamba Madeline Stowe tabuzeemu era. Oyo maama wa John Lilu Ohe oyo yabadde amuzaala bambi mukazi wattu. You know those young bucks walking the beats better than I do. You think you can find half a dozen good ones? Yamugamba avuka abo wamanyi. Put them on Mike Romero, David Masuda. Njagala abavuka bonna abasigaddewo abasatu batekka abapoliisi abakuuma okuva nakati. So they don't get killed. Saagala nabo battibwe. Kiyinza okuviirako bannansi okwekyangira ku basirikale bonna abali wano bwe bagwira bonna abali wano. Ekintu kye twalisembyeyo okwetaaga kituukewo. Bambi
maiti y'omugenzi bagiteeka ku mazzi bagambe nti oli Jane Coleman yateekateeka. Tulaba kitundu kyakubiri ekyo tukyerabira. Wabula Frederick Hope ye production designer waako nga bagamba Chakano yateekateeka ebifaananyi. Wabula Andrew Adelson najja akafulumya. Kakano twadde erudda nga bagamba Norman Katkov yakola ku teleplay yaako era basinzira katabo ke. Baleeta ebyokunywa ebya nakyala Ashley Doris maama muwala Jana Esther nga bagamba Jerry Thorpe era yateekateeka. What Murdoch did was bad enough. What the natives might do in revenge could be a lot worse. Kakano baadimiro jjuka tebava wakawa we ne bannagagga abasinga kazinga kano naddala nannyini kampuni ya sukaali era yakozesa abavubuka bali abana era kyamunyizanga okuba n'abavubuka abavunaanwa baali bakozibe ng'alaba ng'aswala eri b'Amerika banne. Kati nno bateesa balina okufuna munnamateeka asinga ku lukalu mu Washington DC ajja awolereze Lieutenant Murdoch. Harvey's here. Ate have unaze. You come to see the prisoner. Oze kulaba musibe. The run of the place. But I can't leave. Sikyava waka. Out here for your own good, or? Ndi wano lwa bulungi bwo. I brought you the papers. Kwetedde amawulire. Murdoch only has one chance. Walter Bergman. Amugamba Lieutenant Murdoch alina omukisa gumu gwa Walter Bergman munnamateeka asinga ku lukalu mu Amerika mu kaseera kano. Venus must be expensive. Wabbeeyi $1,000 and all expenses for him and his wife. That's outrageous. You need him, Doris. Omwetaaga Doris. Didn't kill anyone. Sina gwe nasse. The sooner a jury frees young Murdoch, the sooner we'll be off the front page and we... Agamba gye banaakoma okwanguwa okuta Lieutenant Murdoch gye bajja okwanguwa okuva ku front page ey'amawulire. I've waited a long time for many things. Kuvaawo. Oh, this nightmare never ends. Katuna tukirooto kino ekibi tekikoma. It will. Kijja kugwa tufaayo. Kijja kugwa nkukakasa. Ye kamenya okukazinga kano nakyala tukamugwira. Harvey Costa, I want a cable of Mr. Walter Bergman. Njagala Mr. Walter Bergman. Bergman. Your terms acceptable, come soonest. Mugambe ettaamu ze zikkirizibwa era gye mubwangu ddala nga bwe kisoboka. Yeetemye okusasula ssente ezo. Kakana afande wuno jjuka ali mu mbuzi ekugganayi. Stealing your liberties, York. No, sir. John nkwebaza okujjira n'onnambula. You're not, sir. It's a real honor that you call on me, sir. Afande kitiibwa nti wampise. Friend. I'll never forget that, sir. Sigenda kyerabira. Here's the gear you asked me to bring from you. Bino biwansabye okuleetera. Thank you. Webale. Gave your locker key back to Lieutenant Parker, sir. Agamba loka key yagizizaayo. Yes. Good. Kirungi. It just kills me to see you in here, sir. Afande kinzito kulaba wano mu butuufu. Tulete masiniga ntukuba abantu bullet. Back home, sir. Tukujje singaka. They'd say, how come the lieutenant waited so long to shoot that bastard? Buli omu agamba nti lwaki walwawo nnyo okuba omugwago ono. Ate lwaki abasigadde tewabase. We sure as hell are. I'd never be coming to jail to see you, sir. Those monkeys got everyone believing your wife was lying. Ezo enkimu omanyi zaletedde ensi okukkiriza n'omukazi we yabadde alimba. Don't have any windows in here. After what they did, I mean, whose wife are they going to grab next? Mukazi wani ane amanyi gwe banazzaako kwata. Captain Murdoch yadda. Kakana didde mutako oli. Bruce. Boba Bryce. Parker. What time you drop your date at Waikiki that night? Date yo wagitwala dye Waikiki. Around sunrise, I guess. Nga bukya. That army nurse never saw Waikiki. Amenansi oyo teyakulabako. You. Okusukka essaawa 3. Ate omukyala we yabulirawo. Why'd you lie to me? Lwaki wanimba mu kusooka? I told you, there was a lot of booze. Nakugamba omwenge gwali mungi. One woman from another that night. Kyogamba nti walina omukazi mulanga tuwuluzaayo mulala. Virginia Tierney said you disappeared. Where'd you go? Virginia agamba wabulawo. Waddawa. Can ask anybody who was there. Buuza buli yaliwo naliwo. You dumped your date. Where were you? Waliwa. At the party. Kupate. The whispering. Saavaawo ebbanga lyonna. Start to finish.
kuva ku ntandikwa paka ku nkomero nti ddala Lying again, Parker. oli mbeera I'm not taking any more of this. sikyagunuki gwe gundi Wait till I come back here with a warrant. bw'oba oyagala kulinda nja kudda na waranti kukwata bukwasi Club. All right. kale Let's talk about the Murdochs. twogere ku Murdoch Hester and Lloyd Murdoch. nakyala Esther Lloyd Murdoch You and Hester aren't shipmates. gwe ne Esther You ever kill any time together? mwali mubaddeko mwenna obadde kiggwe mukazi wa mukwano gwange I've been watching best friends steal each other's wives since I put on a uniform. ndi wa polisi ndabye ba best friend nga baba bakazi naabwe ebbanga gwanvu In some Pacific Heights, too. ne mu Pacific Heights bino bituukawo Pacific Heights You haven't answered my question. tonaddamu kibuuzo kyange Did Murdoch ever get lost? mwali mukasibyeko mwenna You go get your warrant. genda ofune waranti yo When I do, it won't be for questioning. bwe naagifuna sijja kudda kubuuza buzo nja kuba nkusiba busibi Pretty handy with those things, aren't you, tough guy? onyumirwa bukuba obwo You ever try using them on something that can hit me? wali okubyeko omuntu ng'akuddiza gwe unacheza na kucheza na polisi jukono maje sijja kaniweddeko kano kajja kuwaba ekintu kintu kya lika muwala jjana bambi yasoma amawulire jukono muvuuka bambi yamwetikkira ddala kati mufu kitandise omusukkako yakwata essimu ali mu kisenge kiwaka. Yes, operator. I'd like the number of Tom Calahone. Kakani asebe namba ya Tom Calahone. Oni munamateeka awuliriza abato bali. Thank you. We bali nnyo. Yavuga. Satu asula atunula. Hello? Waji? This is Tom Calahone. Yes, who's calling? Mr. Calahone, anona akubye. You were the lawyer for Johnny Luo. Gwe munamateeka awuliriza John Luo. Mr. Calahone, I'm the... Mr. Calahone, yajimujjako maama we. Let go! Who's calling? Who is it? N'okugikutula yagikutuddeko. Calling? Who is... Ani ono akubye. Najavaawo. Vanga ku bakazi abalina emitima. You know, Nobody sent for you. I'm missing a prisoner. Agamba n'omusibe gwe atalaba. Kakano baamugye dda mu kkomera afande. Admiral Langdon is taking full Adumiro n'abasigadde bagamba basirikale basiibwa basirikale bannaabwe. Capital crime. He killed a man. Agamba omusajja aza omusango gwa Naggomola yatta omusajja mu masekkati g'ekkooti. Naye nga mukama wa afande wa poliisi atakkanya n'abasirikale okuta afande Lieutenant Murdoch. Go, Lieutenant. Mubajja kubeera ne paka kkooti lweneetuuka ne bamutwala. Ono mukama we chief wa poliisi atwala wano. Last time you'll ever taunt me. Omuntu omulabu gwanga nange manya nze nkutwala nzina ku omulimu gw'olina owulira. Maddox, you're not running this department. Si gwe oddukanya department eno wabula nze. I've pulled the guards off those 3 beach boys. N'abasajja bwe bagamba bakuume nabaggyeko abasirikale. Obuvuga buli abuggyeko poliisi ebadde bukuuma bambi. Goneyo nsobi. You never scared me. Tontiisangako. Subject. New subject. I said. This, Walter Bergman, hotshot lawyer, docks tomorrow. Anti Walter Bergman ayingirawo essaawa yonna. Yagenda okuweereza Lieutenant Murdoch. Ebisigadde. You got cops down the Lowhound Tower. No. You do it. Mbwajja biraba. Twadde mabbali mu restaurant. Hello, Marie. Anti Kimari. Nakyala musuula budda kuba tabana budde. Long time no see. Banga gwanvu nga tulabika. How you been? Great. Onyiridde? No, I haven't. Steak's not so good this week. How about some eggs? Sure. Yamugamba asigaleko ko leero eddakiika. Bogeremu. Look at that door. Can't believe you're here. Sinza kikkiriza nti oli wano. Back some smoked bacon. Want to try it? Agana ebyafumbi ebyenjawulo baya taafe yali agadde obigezaako. Why'd you come back, Kurt? To see you. Lwaki okuumya okono kulaba? Newankubadde wansalayo nkusubwa. You give me the key to your place? Oze kumpa kisumuzo kya nnyumba yo? Pick up where we left off, Kurt. Only if it's different, hon. Ebintu byakyuka kati. No worries.
byakyukira ddala. I'm sorry, Marie. Addison wa Marie. So am I, and Nange. both of us. But sorrier for you, cause ndoza nange kwatibwe ensonyi. Neno kugamba nakusonyiwa ebintu byonna biwampisaamu. Tusigale tuti. Musatu nakkiriza embeera. Kyava gyakanywegereko ogusembayo. Sula bulungi. Wano yawunzikiranga. Kulaka nayo baamusalayo. Kakano twadde erudda. Ku kazinga waliwo ekyata ekituuka. Bantu basibula abaabwe. Abatuuka. Ane bwe yazze okukima naye bamugambye akime. Yaguka ku kimere kyaleetanga abantu okubajja ku lukalu kubaleeta wano mu Honolulu. Babaniza na ssanyu bannansi ba Hawaii. What is it? Kiki? I'm with the Honolulu Police Department. Nkola ne Honolulu Police Department. Bergman officer. Nze kukima Mr. Bergman. I didn't mean to snap at you, Captain. I tried. Ati sikutegedde Captain. Everyone wants to talk to him, and he won't. Buli omu abayagala kwogera naye ensonga ki yeekweka. We're almost ready. Twetegese. Gwan. Mrs. Bergman. Mrs. Bergman nze mukazi we. Ho! Wabula mubalagavu muzibu. Ono shoni yange ageeka. Walter. Police captain. He's here to take us a ono police captain azze tutwala gye tugenda. Ne bawanna kyala mukadde muzibu. Pleasure to meet you, Mr. Wabula twakola dda. It's an honor to meet you. Coming from a policeman to a lawyer, that's a pretty good compliment. Ati compliment nene okuva eri wa polisi ng'agiwa munnamateeka. I'll call her someone to pick up the bags. Mine's in there. Well, that's easy. I put the hotel reservations in your inside pocket. Agamba hotel reservation yazadde mu nsawo ye. We bali mukwano. I can hardly believe we're in the Hawaii. Mugagga muzibu olw'emyaka gy'akoze mu mateeka. This place. N'amaanyi g'alina. Excited. Era busobozi wa bujjo bw'okuba n'omukyalo omuto bw'ati. For you, living in one hotel suite after another. I'm not complaining, Walt. Agamba ta complaininga. Wish you would. You all set? Nze ndi set tugende. Do you have your chocolates? In my... Chocolates zo zirina nti ddala. I better, Captain. Mrs. Bergman keeps me fit. Ati afando n'osonyiwa ndi diabetiki. Mukyala nkuuma nga ndi fiti nga ndya bu chocolate kuba sinywa nnyo sukaali. My secretary's on vacation, her relief phoned in sick, and I've got a staff of exactly Twadde ebbali. the entire caseload. Damn psoriasis. Every time. Musajja wattu okuva lwe baakubaloondi ebyaso omusango teguddanga mu kkooti. Bagamba Miss Trial yali Miss Trial kubanga okukozesebwa kwa kyankalana. Marie, they've got to get their names cleared. They'll never get a job. Alajjana ne county attorney. Pay for a reach. Omusango baguzze mu kkooti babejjeerereze ddala. Wati bane basobola kukola nga tebajjeerezebwanga. Agalina omusango omupya gwaliko 45 days. Come on. munaku 45 kale guzze mu kkooti. It's December 9th. Ziri Desemba nga 9 wate nga tuguziza mu January. Nedda. You're a pretty bright fella. Put yourself in my place. Weteeke mu ngatto zange waliwo afanda avunaanwa emisango egy'obutemu. The United States wants him freed, and Walter Bergman is on his... Bannamagye n'olukalu n'olw'Amerika lwetaaga ateebwe. Might as well be. Walter Bergman alwana okumuwolereza. Why? Things first. It'll all get done in due course. Ebisooka bye bisooka. It's not fair. Tekiri fair. You're right. Oli mutuufu tekiri fair. Naye tewali kyakikolera. Twadde erudda. Nagamba tulaba kitundu kyakubiri. Vijema kabirimu nga bulijjo. Tulaba blood and orchids. Munene baamutuusa. Probably the discovery and transcript of the mistrial. Much. Mwajja kulaba ebimuli. Walter, look. Walter laba. Never seen such beautiful flowers. Sirabanga bimuli bibalagavu nga bino. Wabula kamaama kamukubye dda. Naye si mwangu. Real enough. Afande Captain Maddox.
That'll knock you for a loop. Ati mulafuna obudde njja batambuzaako mulabe ebimuli ebiri wano mu Honolulu bingi. That'll I can show you and Mr. Bergman around. Thank you, that's very kind. Era abasuubiza obalambuzaako wano. Laba motoka ayitawo. Maddox, anything? Avande yabuuza oba lwaki baafunyeeyo. 323 check. Where are you, Captain Ozzies? Yamubuuza gy'ali. Royal Hawaiian. Sure you are. Wuuyo kwe kuyitawo. Nakyala wuno nebba. Ah, it's beautiful north, south, east. Anti wasufu eno wanyirira okukamala. Into a fairy tale. Would you like me to order us some lunch? Walagadde ntumye ekyemisana. Oh, something. Yamugamba agende mu maaso alye. Why don't you join me? Lwaki toneegattako? Nina ebyokukola Fine as is. byenjagala okukwasaganya. Mukazi omukyala muto mu myaka yajja atandika okuyita mu musango gwagenda okukolako. Omukyala kyava asuulayo agenze ye ku kyemisana. Lodi atudde naye ali katunda. Bwaza amaaso kwe kumulengera nakyala ng'ajja. Why? Hello. Captain. There's plenty of room over here. Wano wakyaliwo ekifo. Ngeri gyazireka kwe kuyitawo alina afande. Weebale nnyo. Listen, I'm a captain when I'm working, but I'm not. Ati ndi captain nga nkola. Wano osobola okumpita Maddox tewali ttabu. Wabula si mwangu. All right, Kurt. Lenore. I heard your husband. Lenore, that's a real special name. Agamba bbaawe omusajja gwe yafumbirwa linnya lya njawulo Walter Bergman. Kitegeeza nakyala abeera Mrs. Bergman. Is the orchid a standard practice, Captain? Kurt? It is for this stuff. They call it Mai Tai. It looks so exotic. Anti kalabika nga akumutawana ka juice koonywa. I could try it. Naali agadde okukagezaako. Kono kale. Mai Tai for the lady. Yakatumya. You're in the right place if you like orchids. Anti oli mu kifo ekituufu oba oyagala nnyo orchids. They're so ethereal. Zisanyusa. Remember that? Nagambye orchids biba bimuli. You're very honest. Shall I define ethereal? No. If I look it up, that'll make this last longer. I think Walter would like this. Ndooza Walter wano yali yagaddewo. Usually we dine in our suite. He spends his life in a crowd and I try to spare him when the day is over. Laba. Your husband and I are on different sides of the fence. Anti bbaawo nange tuli ku ludda lwawufu olwa fensi. Oli munnamateeka ono wa poliisi. Send biographies of Doris Ashley. Stop. Lloyd. Omusajja atandika okutumya bye yeetaaga. Glenn Langdon. Stop. Commander James Enders. Stop. Yes, I've got that, sir. How long will it take for this cable to get to Washington? As soon as possible, sir. Well, step on it. Billing? What? Billing. Charge it to Harvey Coster. Yamugambye nabikyajinga Harvey Coster. Jukira nannyini kyuma kya sukaali kiri ebbali. N'essimu ye tafiirwa. It's almost simple. Maybe you're just having a good time. Yes. Anti gwe oli mu kunyumirwa bunyumirwa kw'ono ddala. Omwami ye akola. This is all new to me, too. I've never been. Bino bina nange gye ndi bipya. I drink. Naye akatyatyamu. Newankubadde agala okukuba amanda. Nagamba tulaba kitundu kyakubiri. Ebitundu biri bisatu. Always. Laba. Beetunuulira buli mwe atunuulidde munne.
bajja asasule tagwako butambaala yakwata okidm kwe kugiteeka mu katambawaala kati nagiwadde maama okid kimuli naye kyava akakwata n'akatunuulira tofaayo kusobola okukatereka kale manda g'ekikadde agedde ag'obutambawaala buhankachief. Calm before the storm. It won't last long. Embuyaga tajja kuwangaala. Dr. Tremaine is leaving. He says his wife wants to move back to the States. Kakana agamba dokita omwana asenguka. Akinkuba oli addukiddewo. Wansuubiza omukisa. Ndabera omukisa ogenda kunkuza. Nawudde waliwo dokita avaawo. Lwaki tonzizaawo? Me to prison, Frank. I'm sorry. Nsonyiwa. Promise me the vacancy. Wansuubiza omulimu. Dokita oli avudde lwaki tonkuza kati. And I tried, but the board went against me. Nagezezako ne boodi yagaanye. Kyokka musatu yawadde obujulizi obulimba mu kkooti. Yamugamba bw'otonkuza nja kuwogana Honolulu yonna ejja kumpulira. Njogera amazima ku byatuka nti olubuto lwa myezi 3 terwali lwa nnaku. Not 33 days, 3 months. Terwali lwa nnaku 33. Howard Lansing or Frank Puana? You made me a promise. Wansuubiza. Right now, I'll have the police drag you out. Mukadde kano bw'otofuluma nja kuyita poliisi ekufulumye. You're finished here. Owedde. Run you off this island. Singa ogezaako kumanyira nja kujja ne kazinga kano. Ojja kunoonya gy'okola. Musajja yansuubiza okunkuza nga nimbye mu kkooti ate kati neefuukidde. Kakano batandise okukyankalana. Nga bapanga omupango gw'okusiiga abato bali nziro nti ebalwepinga era ne bakuba muwala jjana bambi bitaali bituufu naye ng'omu yafa dda. Kakano emabbali bannave officers abamu balina kye bategeka okukola va mu bya sigala naawe obadde ki twaze ku mulimu navuta sigala sisi jeshi naye nga bambadde ebyambalo eby'abantu aba bulijjo balina obusungu buyitivu buzibu bataddeko ne buwalagi kyonna kye baagala okukola mukama y'amanyi emugalaba. No. Nedda oyo mwannyinaabwe si gwe twetaaga. In bed. Wish I was.